என் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு நான் கேட்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ பிசிக்கல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த்தும் இட் இஸ் மோர் லைக் இன்டர் ரிலேட்டட் இல்லையா? இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூஆர் நாட் ஹேவிங் யுவர் பிசிக்கல் ஹெல்த் ப்ராப்பர்லி, your mental health can also get affected, and if your mental health is also not proper, your physical health can also get. So it is more like interrelated விஷயம், interdependent சொல்லலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் பெட்டரான வேர்டு. அண்ட் ஓகே, ஸோ கம்மிங் டு த பாயிண்ட், நம்ம ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன்ல வந்து ஆஸ் யூ செட் பிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கான விஷயங்கள் வந்து பாத்துக்கிறதுக்கான விஷயம் நிறைய இருந்துச்சு. லைக் தே டிட் எவ்ரிதிங் மோர் பிசிக்கலி தேன் அஸ் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஆர் வாட் எவர் யூ கால் இட். அது ஒண்ணுதான் வந்து ரீசனா தட் தேர் மென்டல் ஹெல்த் வாஸ் பெட்டர், ஆர் தே டிட் நோ தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் டிப்ரெஷன்? அது எதையுமே வந்துட்டு ஒரு ஃபேக்டர்னாலதான் சொல்ல முடியாதுல்ல. லைக் எஸ்பெஷலி when it comes to like health, mental health, ஹெல்த்துமே இப்போ ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா அது வந்துட்டு ஒரே ஒரு ரீசன்னால தான் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. மேபி அவருக்கு ரொம்ப நாளா ஸ்ட்ரெஸ் இருந்திருக்கலாம், ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒழுங்கா பண்ணாம இருந்திருக்கலாம், ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பேடா இருந்திருக்கலாம், ஒரு ஹெரிடிட்ரியா வந்துட்டு அவங்களோட ஃபேமிலியில வந்துட்டு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு அன்னைக்கு ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ் அவர் கேட்டிருந்திருக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் லைக் மோர் தென் ஒன் ஃபேக்டர். ஸோ லைக் தட் ஐ திங்க் ஈவன் ஃபார் மென்டல் ஹெல்த் இட்ஸ் நாட் தட் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்துட்டு அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ, லைக் அவங்களுக்கு வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த் வாஸ் பெட்டர் பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற சில விஷயங்கள் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. ஸோ டுடே இட்ஸ் நாட் லைக் பிகாஸ் we are getting to know about these things we are feeling it, and it's not like back then no one was having it. So I think the difference is back then the amount of stress that people were having, like if I say competition and expectation, performance, and pushing ourselves more in order to live a good life, all of that was not required at that point of time. People were able to like live a good life by having a very laid back lifestyle, like work போறது வரது, அவங்களோட வேலைகள் செஞ்சுக்கிறது, ஃபேமிலியோட நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது, லீஜர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றது, and also getting good amount of sleep and being able to eat good food. All of that was a given in that point of time. So mental health ஏன் அஃபெக்ட் ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா all of these factors were very conducive, that is protective of them. பட் இப்போ வந்துட்டு நான் சொன்ன எல்லா ஃபேக்டர்ஸ்லயும் நம்ம அடிபடுறோம். லைக் ஸ்டார்டிங் வித் வீட்டுக்குள்ள, லைக் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸ்ல இருந்து performance at school, academic pressure, அதுக்கப்புறம் work pressure, work stress, and relationships issues, and father and mother along with their children, family குள்ள இருக்கிற issues, misunderstandings, அப்புறம் very low level of like resilience and coping. And because it's a generational shift, no one has a manual as to what should be done. Parentsக்குமே சரி, childrenக்குமே சரி, teachers and all the other professionalsக்குமே யாருக்குமே ஒரு மேனுவல் கிடையாது. இப்படி பண்ணாதான் வந்துட்டு குழந்தைங்க நல்லா வளருவாங்க, இப்படி பண்ணாதான் உங்களோட மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யாருக்குமே வந்துட்டு மேனுவல் கிடையாது. Back then it was a way of life. Now since there is a shift that is happening, எப்பவுமே ஒரு விஷயம் மாறும்போது நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்ல, நிறைய it will almost feel like an earthquake and a disaster where something or the other keeps happening and we won't know what is happening. Like ஒரு விதமா வந்துட்டு what is it என்ற ஒரு question mark ஒரே சுத்திட்டு இருக்கும். This generation is what is going through that. We all have a question mark as to what is happening, and that in itself can cause a lot of stress, anxiety, and depression and a lot of other things. So நான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு depression and anxiety மட்டும் தான் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Reason being that is something that can be easily understood by a lot of population. There are a lot of other mental health disorders and also developmental disorders where childrenக்கு மட்டும், like childrenக்கு பிறக்கும் போதுல இருந்தே வரக்கூடிய disorders. அதுக்கப்புறம் there are a lot more in geriatric, there is old age population, and normal adolescent and middle age peopleக்குமே வந்துட்டு other than depression and anxiety there are so many other mental disorders that people do not know about. But to start with, I think இத பத்தி தெரிஞ்சாலே ஒரு big success மாதிரி தான் ஆக்சுவலா.